Over 2,000 smallholder farmers from central Kenya are turning to agroforestry in a bid to improve food security and enhance their household income. Solidaridad project manager Jennifer Chemiso says farmers in Nyeri, Nyandarua and Kiambu counties are targeted in the restoration of 259 hectares of degraded catchment areas using agroforestry system. Bureau of Statistics shows that the area planted and restocked with trees doubled from 1,200 hectares in 2022 to 2,400 hectares in 2023. National Tree Planting Initiative. This initiative has inspired more farmers to embrace agroforestry. Kuona kwamba changamoto ya climate change tumeweza kuepukana nazo, alafu pia mashamba zetu sikuwe mashamba ambazo ni za rotuba na ambazo zinasaa mazao ambayo iko mzuri na iko na kilo mzuri. Through other initiatives such as the Kirimangai Agroforestry project, farmers have been receiving training from development partners to management. Hizo miche si tunaambia wakulima wapande, pia tunafuatilia kuona kwamba zimeanza kusurvive ama zimenawiri kwa shamba. Tunapata ajira, maana atukae hivyo idle. Kwa hivyo vijana wengi ambao tumeajiriwa kwa hii kampuni pamoja nami tumepata ajira. Already 160,000 tree seedlings have been distributed and 12,000 trees earmarked for restoration. Duniani kote tuko na shida ya ecosystem and whatever, mambo ya hewa. Kwa hivyo tunaona na tulijivunia kuwa mmoja wapo wa wenye tunasaidia dunia ku restore mambo ya hali ya hewa. Previously idle and underutilized plots have been turned into productive. Alanoko, Lunchtime News.